Let's take you through the grid for heat number 15 for X30 Senior Groups E versus F. So, Roxanne Lantinga and Milan Magzak will line up on the front row of the grid. Conor Grant and Joseph Smith will be on row 2. Thomas Van Vliet and Annabelle Briand will be on row number 3, ahead of Mika Vos, Romeo Roussel, Thibaut Gélade and Jens Bozart rounding out the top 10. Angelo Mili, Marcus Klum, Yanni Bouillet, Philip Svensson, Louis Esser, Luca Montebello, Tayo Fliegen, Sibyl Weimer, Charlie Gloom, Jean Aluja Olesti, Roberto Bas, CJ Bennett, Hugh Besson, Kevin Bakker. They ran at the top 24. Wesley de Goy, due to start 25th, hasn't broken the timing beam. Neither has Alex Machado down in 28th. Jules Van Hoon and Luis Todmas round out the top 27. Ahead of Ali Dax, Emmanuel Liudakis, Koen de Roy, and Charlotte Antoro, Emilio Van Offerberger and Roseanne Den Driver, running out the 34-strong grid. There has been a change. The victor has been declared for heat number 14, and that now goes to Fionn McLaughlin from Ireland. The 374 was second on the road, but a post-race 5-second penalty for Henki Coulterin dropped him way down the order. We have got a couple of carts, at least one of the drivers that will be starting from the dummy grid, but we have now this and another 6 to go before we've got this and another 6 to go before we conclude our senior X30 qualifying heats. Top 36 will go through to the A final. The next 36 will go into the B final, and after that 51 drivers will not take any further participation after our final qualifying heat of the weekend at 3:10. So, air temperature 20 degrees, humidity 88%, wind to the southeast 6 kilometers an hour as the drivers head into the tram lines. Are we lights out? No, we're not. Full start given. First one of the race day. So the drivers sent round for another tour around this circuit. And this is a very, very crucial point. We've had 14 different heats, and we've had 9 different race winners so far. So looking at, we haven't got Andy Rattel, we haven't got Ruben Moya in this heat. 34 drivers in it altogether. Looking at the passing count at the moment, well, Andy Rattel was promoted to 4th place. 32 places gained in any one race is the most I've seen in a very, very long time. So the overtake count between Moya and Rattel is Moya 120. That's going to probably make it 121 if he got promoted. And also Andy Rattel 106. The drivers now now we've got an opportunity here to see if we will have winner number 10 in this race out of the 15 qualifying heats so far. So we go into the tram lines once again. Here at the home of champions, Heat 15. Are we underway? Yes, we are this time. And Roxanne Lantinga and Milan Marczak had a similar intention. And Lantinga leads the field into turn 2. It's 4 wide towards the mid and the back part of the field as they try and get through turn 3, but there's a little bit of an incident. 2 carts off the circuit. And there's another one off at turn 4. Oh, dearie me. They really, it was an RSD cart that went off. Wesley de Goy has non-started. So Roxanne Lantinga has now got a big lead. Kind of echoes what her brother did in the heat last heat last night, as our marshalling crew are just getting the
karts and drivers to safety that are no longer taking any part in this race. But Roxanne Lantinga is going to have a country mile worth of a lead after the opening lap. So Lantinga leads, 0.78 of a second between her and Milan Marczak. Oh, right, now we're going to get an understanding of who... Oh, Charlie Gloom is one of the drivers involved. Luca Montebello, Hugo Besson, Emmanuel Louidakis from Greece. Oh, well, the Greek driver hasn't had much luck and might have been caught in the crossfire. But Roxanne Lantinga, early doors, has got a nice little bit of a getaway as we've got some overtaking happening at turn number 7. So Lantinga, Marczak, Grant, Gelad, Briand, they ran out the top 5. And everyone else is squabbling. That looks to be the battle for around about 11th place. Oh, Mika Voss gets a hip check. Tayo Fliegen gets brushed aside and Mika Voss up in the air. Oh, dearie me, I hope that back axle is not bent, but somebody else, that might have been a Lesti from Spain, that clattered into the left side pod of Mika Voss and punted the Dutch driver in the air. Yeah, it's a Lesti. A Lesti went off at turn 11. I think that's the Spaniards' race done and dusted there, Simon. Well, what can I say? Ouais, quelle désillusion pour le pilote espagnol Juan Alura Olesti qui était en bagarre à l'avant du peloton et qui s'est fait littéralement mis hors course. C'était pas volontaire, mais dans la bagarre il y a eu cet accrochage avec le pilote espagnol et pour lui la course est terminée. Ce sera donc de gros points de prix pour lui, ce qui n'est pas une bonne opération dans l'exercice de ces manches qualificatives, car on le répète, le but c'est de marquer le moins de points possible et plus vous terminez haut dans la hiérarchie, moins vous marquez de points. En attendant, Roxanne Lantinga est toujours en tête après avoir pris le départ en pole position. La féminine du peloton et rookie de ce peloton de la catégorie X30 senior résiste pour l'instant à l'Irlandais Conor Grant. Il suffisait de le dire pour voir le pilote irlandais prendre les commandes de cette course. Derrière en 3e position, c'est Thibaut Géladé qui est 3e. Magnifique début de course pour le pilote belge. On l'a rarement vu à pareille fête depuis le début du week-end. C'est tant mieux. Milan Marczak est 4e devant Annabelle Briand et Joseph Smith. Marcus Glum 7e. Thomas Van Vliet 8e, 9e position pour Roméo Roussel devant Yanis Bouillet. Parmi les pilotes, alors qu'on a encore du changement là, c'est pour la 4e ou 5e place. Je pense que c'est... ouais, c'était pour la 5e position. Thibaut Géladé qui passe en 2e position devant Roxanne Lantinga. Décidément, sur moins d'un tour, Roxanne Lantinga a perdu 2 positions. D'abord en voyant Conor Grant prendre le leadership et puis en voyant Thibaut Géladé passer à la 2e position. Autre information à vous donner, c'est la désillusion aussi de Charlie Glum qui a été impliqué dans l'accrochage du début de course, tout comme Emmanuel Liodakis, le pilote grec venu ici participer à cette 4e épreuve de l'IAME Series Benelux. Rosanne Den Driver in the meantime has made up 15 places. Milan Marczak has been passed by several drivers. First of all, it was Annabelle Briand. There is Annabelle being hustled by Joseph Smith, the 364 from the UK with Victory Lane. He's diving up the inside. That is a change for 4th as Thibaut Gellat for Gepa Racing on the Alonso kart by KR is closing in on Conor Grant from Victory Lane. The gap between the two drivers is just under 3.5 tenths of a second. Roxanne Lantinga has been looking for a heat win. She's been at the sharp end for multiple different races so far this weekend. Nearly led, well, did actually lead one at one point when she was battling Alessandro Tudisca and Victor Louis. And unfortunately, an incident at turn 7 meant her opportunity was taken away from her unceremoniously. But with 4.5 minutes to go, well, Thibaut Gellat looking up the inside, through on Conor Grant. And is the Belgian going to get through from Gepa Racing? Yes, he is. Great little bit of mind games with Conor Grant from Victory Lane. And here comes back Roxanne Lantinga through into turn 2.
and Connor Grant left both barn doors on the farm open, and Roxanne Lantinga went, thank you very much, that'll do. 4 minutes encore dans cette manche qualificative et un nouveau leader, Thibaut Géladé. Va-t-il venir s'ajouter à la longue liste déjà des vainqueurs dans cette catégorie X30 senior? En tout cas, il semble vraiment bien dans le rythme, hein, Thibaut Géladé, et il n'a pas hésité à prendre les commandes de cette course. Ah, il est là pour faire sa place. Il a pris le meilleur sur Connor Grant. Juste avant, il avait fait de même avec Roxanne Lantinga qui est redescendu. Non, qui est remonté en deuxième position. Ouais, c'est Connor Grant qui est un petit peu en difficulté là. Dépassé il y a quelques instants par Joseph Smith. Marcus Glum fait son apparition dans le top 5. Et devance pour l'instant le néerlandais Thomas Van Vliet. Annabelle Briand est 7e. Devant Yanis Bouillet, Milan Marczak, décidément lui aussi un petit peu en difficulté pour l'instant, le pilote néerlandais. Et la 10e place actuelle au dernier pointage à mettre à l'actif de Roméo Roussel. Les leaders avec Thibaut Géladé qui va devoir se méfier du retour de Roxanne Lantinga, qui est une dure à cuire évidemment. Alors qu'on a eu des pilotes là, on a un pilote arrêté au niveau... Oh, Sibu Weimer. Ouais. Sibu Weimer's out, the 310. Was started 18th on the grid. Louis Esser from Germany also having a bit of a nightmare as well. The 297 now down in 28th position. Thibaut Géladé leading the way. Roxanne Lantinga in second. Joseph Smith, Connor Grant, and an exchange. Thomas Van Vliet up the inside of Marcus Glum through at turn 2. That's a change for 5th position on the road. Tayo Fliegen rounds out the top 10. Romeo Roussel rounds out 9th. Angelo Mini. Oh, Milan Marczak has now dropped down the order to 27th. Oh, no, that's going to be Milan Marczak. Marczak has stopped out on track, I'm sure. Hasn't broken the timing beam for Sector 2. And Milan Marczak is out of this race. Started second on the outside of the front row alongside Roxanne Lantinga, who at the moment is fending off Joseph Smith. But Smith pulls the trigger and gets up the inside of the lady from the Netherlands and gets through for second. Connor Grant in fourth. Van Vliet, Glum, Briand, Bouillet, Roussel and Fliegen. That's your top 10, but Lantinga got back through on Joseph Smith. She's lost out 2 places because both victory lane carts of Joseph Smith and Connor Grant got through. And here goes Thomas Van Vliet. Oh, nearly rubs sidewalls with Connor Grant. Down the Europolan, Grant squeezes Van Vliet, who relinquishes that position. And up the inside, that is more than likely going to be Marcus Glum that's made the move. Annabelle Bryan is there. So is Yanni Bouillet. This is going to be an absolute ding-dong battle for what is going to be 4th on the road, because it looks like the others in front have gotten away into the distance. Ouais, regardez la bagarre là pour les places dans le top 5. C'est vraiment très très musclé. Pendant ce temps, Thibaut Géladé continue la course en tête devant Joseph Smith, le pilote britannique. Oh, et c'est Marcus Glum là qui a réalisé un superbe dépassement, une superbe affaire en tout cas, en passant en 4e position. Who was that went off track? That was Annabelle Bryan. Annabelle Bryan forced off circuit coming out of turn number 4, and she kicked up the dirt. She's lost a massive amount of places. Ouais, c'était très très chaud là-bas avec notamment Annabelle Briand. Et je vous le disais il y a quelques instants, après Thibaut Géladé, Joseph Smith et en principe Thomas Van Vliet, on retrouve Marcus Glum qui a réalisé une belle opération. Alors qu'on va rentrer dans le dernier tour. Le dernier tour, final lap pour le leader Thibaut Géladé. Et je pense que dans le paddock, on va avoir
son préparateur qui va être très heureux de cette performance parce que Thibaut Géladé, c'est un pilote qui a une pointe de vitesse certaine. Sur un tour, il est rapide, mais pas toujours chanceux non plus ces derniers temps, que ce soit dans la catégorie X30 senior ou même avant dans la catégorie junior. Mais là, il vient réaliser une belle performance, Thibaut Géladé. Alors il faut garder à l'œil les différentes stratégies aussi mises en place. On sait que lors du dernier meeting, certains avaient choisi de mettre des nouveaux pneus à certains moments. On ne sait pas quels choix ont été faits du côté de Thibaut Géladé, mais en tout cas, c'est une victoire à souligner. Thibaut Géladé s'ajoute donc à la liste des vainqueurs. On est au 9e ou 10e vainqueur différent. En ce moment. Le 10e vainqueur de ces manches qualificatives, Thibaut Géladé, vainqueur donc devant Joseph Smith, Thomas Van Vliet, Marcus Glum, 4e donc devant Roxane Latinga. La pole woman qui a perdu quelques positions, mais qui limite les dégâts dans une bagarre qui a été très musclée. 6e position pour Roméo Roussel, le pilote français qui devance le Belge Yanis Bouillet, qui a réalisé d'ailleurs le meilleur tour en course en 54,893. Tayo Flicken est 8e devant Conor Grant, le pilote irlandais. Décidément très à l'aise en début de course avant de perdre pas mal de positions dans l'aventure. Et le top 10 est complété par Roberto Bass. Angelo Meli en termine à la 11e position devant Annabelle Briand. Philippe Svensson, le pilote norvégien, qui termine 13e. Le top 15 est complété par Jens Bessart et Kevin Bakker. Rosanne Dundriver termine 16e devant Mika Voss, Hugo Besson, CJ Bennett et Koen de Rooij. Derrière, on notera les abandons de Milan Marksak, notamment. Grande désillusion, mauvaise opération pour le pilote néerlandais qui s'est lancé depuis la 2e place sur la grille de départ. Abandon également pour Sib Weima, pour l'Espagnol Olesti, pour Luca Montebello et pour Charlie Gulum notamment. Voilà pour les différentes informations sur le classement, un classement que vous découvrez à présent. C'était la 15e manche qualificative dans cette catégorie X30 senior entre les groupes E et F. Encore 2 manches qualificatives ce matin dans cette catégorie avec les groupes C et G qui vont s'affronter d'ici quelques instants. Et puis on clôturera avec les groupes A et D. Mais surtout, restez bien avec nous après parce qu'il y aura encore d'autres manches qualificatives et en X30 senior et en X30 junior. Et surtout en après-midi à partir de 16h30, les grandes finales tant attendues donc dans ce 4e meeting de la saison.